ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಪೂರಕ ಪಾಠ. It is in the Puraka Pata, it's a first lesson Praamaanikathe. So the page number is 116, 116. So we'll start with the lesson Praamaanikathe. Before starting, I request you all to take out your textbook, pencil tagodi, eraser tagodi, wear earphones, sit in a quiet place. We'll start with the lesson. Praamaanikathe. Praamaanikathe andre it's a honesty, sincerity. So we'll start with the lesson. ರಾಜಮ್ಮ ದೂರದ ಹೊಳೆಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜಮ್ಮ. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೂರದ ಊರು ಹೊಳೆಪುರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೊಳೆಪುರ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೊಳೆಪುರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ದೂರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್, ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ ಅ ನಿಯರ್. ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಆಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಇಸ್ ಅ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ನಿಲ್ದಾಣ. ಬಂದು ಹೊಳೆಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದಳು. ಶಿ ಬೋರ್ಡೆಡ್ ದ ಬಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೊಳೆಪುರ. ಹತ್ತಿದಳು. ಶಿ ಬೋರ್ಡೆಡ್. ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್. ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಕಿಟಕಿ. ಕಿಟಕಿ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ. ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಹೋಗಬಹುದಾದ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಉಳಿದ ದೂರವನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ some money, I'll take a ticket till where I can go in this money. So if I have a 10 rupees, so for going to this place, if I have to spend 20 rupees, I'll take a ticket for 10 rupees. I'll get down in that stop. From that stop, I'll walk to my ಹೊಳೆಪುರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್ ಅಂತ ಶಿ ಥಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ಇಸ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್, ಅವರಾಗಿಯೇ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಸೊ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರಾಜಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್? ರಾಜಮ್ಮ ಹೇಳಿದಳು. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೊಳೆಪುರಕ್ಕೆ. ಟು ಹೊಳೆಪುರ. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ co-passenger. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳು ಇಸ್ ಅ co-passenger. Since she is a female, we tell as a ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳು. If it was a male, we will tell ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, not nu. Okay, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಮತ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಅರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡಿರಿ? Then she asked, then why did you take ticket for Arasipura? So Rajamma, she had taken a ticket for Arasipura. She wanted to get down in Arasipura. From Arasipura, she wanted to go by walk to Holepura. So then the co-passenger will ask, Matyake, then why did you take ticket to Arasipura? Yake tagondri? Rajamma, nannalli hana iddudde ashtu. I had only that much of amount. Hana is a money. Next, co-passenger, saha prayanika. Munde, then next, ರಾಜಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ನಡೆದೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐಲ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್. ನಡೆದು ಅಂದರೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐಲ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳು, ದ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಅಯ್ಯೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದವರಂತೆ ಮಲಗಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದವರಂತೆ ಮಲಗಿಬಿಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಹೊಳೆಪುರ ಬಂದಾಗ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಹೊಳೆಪುರ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಶಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ರಾಜಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥವಳಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕಳು, ದ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಯೋರ್ ವಿಶ್. ರಾಜಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದುಕೊಂಡಳು. ಶಿ ಆನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಂಥವರಿಂದಲೇ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಜಮ್ಮ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ರಾಜಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ co-passenger didn't had that much of a good ability to
appreciate the Rajammas, the good sincerity, Praamaanikathe. So children, it's very important not to lie, not to fake, not to act like a co-passenger told. So be like a Rajamma. Always believe that when you do good, the good things will come to you. If you do a bad thing, if you tell a lie, you will be caught. Something bad will happen to you and you are conscious. It will keep repeating, see, you did something wrong. You told lie to your mama. You should not supposed to do like this. So you keep telling to yourself, which is not at all good. And lies will make you to tell more and more and more lies. So please children, do not, never ever lie. Never ever cheat anyone. Be always truthful to you. ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಲರ್ನ್ ನೌ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ ನೌ. ಎಂತ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಮ್ಮ. ಸೊ ರಾಜಮ್ಮ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದಿಳಿದು ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಶಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅರಸೀಪುರ, ದೆನ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.